Good morning, students. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Within a couple of minutes, I'm going to start the session. Just a minute. All of you open your chat box meanwhile, so that I will be sharing the link. Yeah. Good morning. So I'm sharing the link. Please do click on the link because most of you did not have the link of notes. So sharing the link here. Please click on the link and download the latest chapter which you did not download. It takes only 10 seconds to download the document. Do it right now because after ending of the session you can't get the link. WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ but you should search in the WhatsApp group. ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. That is why. Just click on the link and download the latest chapters. Then Anita, I got your assignment, but there is no subject only. You did not attach any photos or nothing. I have only your mail and it is written as an assignment. I don't have any photographs or PDFs over here. Please do attach the assignment and then resend once again. Did you get Anita? Good morning, YouTube students. Your link is. Here is your link. You can download, click on the link and can download the respective chapters. Fine. I hope everyone got the notes and the link. Let me know in the chat box. YouTube students, please mention your name correctly in your YouTube account. Otherwise, your name will not be visible for us. Okay. Anita, did you get it? You sent me a mail, but I did not get the attachment. Okay, resend again. Fine. Let us begin with today's concept, that is uh,
DNA fingerprinting, the last concept of molecular basis of inheritance. Okay, fine. Okay. So in today's session, we are going to discuss about DNA fingerprinting, one of the application of molecular basis of inheritance. So as you can read the definition here, it is a technique for determining nucleotide sequences of some specific regions of DNA which are unique to human being. See, I am a human being, you are a human being, right? So in both of us, the genetic material is DNA. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ genetic material DNA ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? So DNA ಇದ್ದಾಗ my DNA will matches to your DNA 99.9%. My DNA is similar to your DNA about 99.9%. Only about 0.1% in there. The difference is 0.1% DNA is different from you and me, in you and me. ಈ ಒಂದು 0.1% difference ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು they will do that what we can say is DNA fingerprinting. ಸೊ ಏನಿದು 0.1% ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ these specific regions are called as repetitive DNA. ಸೊ ನಮ್ಮ DNA ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ಸ್ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, the nucleotides are repeated. For example, AATA, TA, again AATA, again AATA, like this. The nucleotide sequences are repeated. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ, that portion of DNA is termed as repetitive DNA. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, repetitive DNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ? Because in these sequences, a small stretch of DNA is repeated several times randomly. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ DNA is repeated. ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, that will be repeated. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ DNA has a tandem repeat, ಅಂದ್ರೆ repeated units like AATA, AATA, AATA. So this tandem or repetitive DNA is same only in me. It is not same in any individual. So certain repetitive DNA will be unique, okay, will be what we can say personalized for one individual only. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋನೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮೋನೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಝೈಗೋಟ್. ಒಂದೇ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿ ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಮೋನೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ದೇ ಆಕರ್ ನಿಯರ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್, Y chromosome and heterochromatic regions. ಸೊ ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ? ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, a rough diagram. So at the telomere stage, at the end stage, at the centromere here, center, and in the Y chromosome they appear. In the heterochromatic region ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ದೀಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA will be visible or present. So these repetitive DNA sequences are separated as satellite DNA from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. See here. So ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ DNA ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ನನ್ನಿಂದ DNA ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಒಂದು DNA ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಆ ಒಂದು DNA ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಟಲೈಟ್ DNA. ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಟಲೈಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಟಲೈಟ್ DNA ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಲ್ಕ್ DNA, ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ DNA ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೆಟಲೈಟ್ DNA ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿ. ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ DNA. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್. ಮೇಜರ್ ಪೀಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ DNA, whereas other small peak showing satellite DNA. So bulk DNA ಏನಿರುತ್ತೆ, that will be settled at the bottom, so it will be heavy. And these shorter small peaks ಅಂದ್ರೆ ಈ satellite DNA which will be having lower density, these will be present upper side. So by this we can separate the satellite DNA from the bulk DNA. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? We learned the definition, what is DNA fingerprinting ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, ma'am. Okay, boys? Yes, ma'am. Okay. Fine. Next. So this DNA fingerprinting was first put forth by, just a minute. This DNA fingerprinting was first put forth by a scientist named Alec Jeffrey. Alec Jeffrey in the year 1984 developed a DNA fingerprinting technique at Leicester University, which is in UK, that is London. So what he did, we will study later. So adakkinta modlu we will be having one term here. Illi ನಾವು ಒಂದು terminology ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, which is called probe. Probe ಅಂತ. So what do you mean by probe? It is a labeled single stranded DNA or a RNA sequence used to find its complementary sequence in a sample genome. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA or RNA sequence used to find its complementary sequence in a given sample. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಅಥವಾ RNAಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yeah. So now we are going to see the video. Before that, we will see the steps ಏನೇನಿದೆ DNA fingerprinting ಅಲ್ಲಿ. So one, what we can say is, question is compulsory on DNA fingerprinting. So here, first is isolation, collecting the blood sample. For example, ಈಗ ಈ DNA fingerprinting ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? To solve the paternity issue. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ, ಈ ಮಗು ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ DNA fingerprinting. And also in certain crime cases like rape or murder, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ, ಸೆಮನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆನ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ದ DNA, ಸೊ DNA ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆದಾಗ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ DNA fingerprinting.
ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೊದಲಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿಮೆನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಲೈವಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಗ ಪೆಟರ್ನಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೌಟ್, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ DNA. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ DNA ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ DNA ಇಂಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು DNA ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ, ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವಾಗ DNA ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಟ್ಸ್ ದ DNA ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಜೆಲ್. ಅಗ್ಯಾರೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್ಗೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ತ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಹೆವಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪರೇಟೆಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜೆಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಪರೇಟೆಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೈಲಾನ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು DNA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಅಥವಾ RNA ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು DNA, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಅಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿವೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಬೈ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. So these are the steps in the DNA fingerprinting. One is collection of a sample, isolation of a sample, digestion of DNA into fragments, separation of DNA by gel electrophoresis, DNA transfer to the nylon, hybridization of a DNA probes, autoradiography, getting X-ray film. So these are the steps in DNA fingerprinting. Is it clear, all of you? Just message me. Yes, ma'am. Boys and girls, let me know in the chat box.
Okay, now let us watch the video. You will understand it better. A restriction enzyme is added to the samples to See here, DNA from a suspect, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ದೆನ್ DNA ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು DNA ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, he is adding endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme has been added. The enzyme cuts the DNA into smaller fragments. So you can see here the DNA got cut into fragments. Video play ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The DNA fragments are placed on an electrophoretic gel. See, now they are placing the DNA samples in a electrophoresis gel. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, DNA ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ DNA ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. When an electric current is applied to the gel, the DNA fragments migrate through the gel toward the positively charged pole. The smaller the fragment, the faster it will migrate. See here, when the electricity is passed, the DNA fragments will move from the negative pole. So DNA will be negatively charged, so it move towards the positive pole. The smaller fragments will move faster. So these are the fragments of DNA which you are seeing. After a set time, researchers identify fragments of different lengths by staining the gel or by specifically highlighting fragments that contain tandem repeats. So here you can see the tandem repeats of a DNA. So ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Now consider this imaginary gel. The first lane contains DNA from a hair found at a crime scene. The other lanes contain DNA from 5 suspects. See here, Even what here he is telling the first line, they considered this one, a band. Okay, the first line is nothing but a DNA fragment which we got from the crime place. DNA fragment which we got from the crime place. 2, 3, 4, 5, 6. These are the DNA fragments which we got from the suspects. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, 5 ಜನದ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ 5 ಜನದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಏನಿದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಟು ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. 2, 3, 4, 5, 6 ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು? Fourth one. Yeah, why? Because here you can see the same DNA bands are formed, right? So this, like this, they will do the DNA fingerprinting. you have learned about gel electrophoresis. So this is about the DNA fingerprinting, which starts from the isolation till hybridization on gel electrophoresis. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೈಲಾನ್ ಆರ್ what we can say is which membrane it is, just a minute, nitrocellulose membrane ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, nitrocellulose membrane ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So how they will do, we have one more animation here. Southern blot is a classic technique in molecular. So ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ DNA ಅನ್ನ ಜೆಲ್ ಇಂದ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ we will call it as southern blot. Please remember it. And yeah, hello Bhargavi. So you have to remember it and see the technique. Biology that reveals information about DNA identity, size, and abundance. And it can be used for detection of a specific DNA sequence in DNA samples.
Gene The A, first gene step B. in southern blotting is the digestion of the DNA samples with an appropriate restriction enzyme. See, first is restriction enzyme, collecting the A sample. restriction enzyme, also called restriction endonuclease, is an enzyme that cleaves DNA into fragments at or near. So what they are telling, they may ask you directly, what are restriction enzyme? What are restriction endonuclease enzyme? These are the enzymes which cuts the DNA into fragments. Near specific recognition sites within molecules known as restriction sites. Once the ಮತ್ತೆ ಆ DNA ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ತರ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದ DNA at specific sequences ಓಕೆನಾ so that is the function of restriction endonuclease. Now what they are doing, they are shifting or they are taking the DNA sample. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ these are called as microtubes ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ microtubes. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, in chemistry lab we will use pipette, right? Do you have knowledge regarding it? Pipette ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ we will use the what we can so pipette. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು micro pipettes ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. These are called micro pipettes. Now they are taking the samples like this, and here whatever box you are seeing, no, this is a gel electrophoresis. ಇದು gel electrophoresis machine ಆಗಿದೆ. Let us enzyme is added. The samples are incubated at 37 degrees Celsius overnight. Incubation ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sorry, ಇದು gel Restriction electrophoresis enzymes ಅಲ್ಲ. recognize a specific sequence. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ gel electrophoresis ಅಲ್ಲ. These are incubation ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ at specific temperature ಅಲ್ಲಿ 24 hours ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು. Gel electrophoresis machine ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. Let me show you. I think this is a gel electrophoresis machine. Restriction enzymes recognize a specific sequence of nucleotides and produce a double-stranded cut in the DNA. Therefore, various DNA fragments of different sizes are obtained. Like this. Then, the DNA fragments produced by restriction endonuclease digestion are separated by gel electrophoresis. See how they will show gel electrophoresis. For gel now. electrophoresis separation, a loading buffer is added to the DNA samples. A buffer and it is solution used will as a be tracking added, dye, which migrates in the same direction as which DNA, gives a certain allowing color the to user it. to monitor the progress of the separation. Buffer solution ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Agarose gel electrophoresis is most commonly used to separate mixtures of DNA fragments of varying sizes. See, agarose gel, buffer, During negative electrophoresis, electrode, a molecular positive weight electrode. size marker known as a DNA ladder is commonly used to determine the size of DNA fragments in the samples. The DNA ladder is added into a well at one end of the gel. See, like this, they will be adding the Once the samples. molecular weight size marker is added, the DNA samples are loaded into wells. We should be aware ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ Then an sample electric ಅನ್ನ current is ಹಾಕಿದ್ವಿ applied to ಅಂತ. pull the samples through the gel. Based on their charge and size, the molecules will travel through the gel at different how the speeds, DNA allowing them fragments to are be moving. separated from one another. This is a negative one. The phosphate backbone of the DNA molecule is negatively charged. Therefore, when placed in an Very nice sentence he told. You all of you did not ask me DNA ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the phosphate group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ DNA fragment ಗೆ that will be negatively charged phosphate group ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ DNA ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. electric field, DNA fragments will migrate to the positively charged anode. See here how they are DNA fragments are moving. Because all DNA fragments have the same amount of charge per mass, small fragments move through the gel faster than large ones. After the electrophoresis is complete, the molecules in the gel can be stained to make them visible. We can add any When the gel is stained with an stain to separate the DNA fragments. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ intercalating dye such as ethidium bromide, the DNA fragments can be seen under UV light as bands, here. each representing a UV group of rays same also you size can see the DNA bands. fragments. and you will get to know the length of the band. After the separation of the DNA molecules, the double-stranded DNA fragments are denatured with an alkaline solution consisting of sodium hydroxide. Okay. So, gel electrophoresis ಆದ್ಮೇಲೆ separation ಆದ್ಮೇಲೆ
ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will remove it using alkaline solution. The gel is soaked in the alkaline solution with gentle agitation. At an alkaline pH, hydroxide ions are predominant. Consequently, guanine and thymine will be deprotonated and exist as negatively charged conjugate bases. This process breaks the hydrogen bonds between the oligonucleotides, causing the separation of the two DNA strands. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಏನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. After the denaturation treatment, the alkaline solution is removed. Then, a neutralizing solution is used to neutralize the pH of the gel. This allows for a more efficient transfer of DNA in southern transfers. While the gel is neutralizing, filter paper and membrane are prepared for southern blotting. Nitrocellulose membrane ಅಥವಾ filter paper membrane ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. To transfer the DNA fragments to the membrane, a transfer buffer, a solid support, and a sheet of blotting paper acts as a wick for the transfer solution are used. The wick is placed over the solid support in the transfer reservoir, so the ends will be in the transfer buffer. Then, it is wetted with the transfer solution. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they took a ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ buffer solution. Next, pieces of extra thick blotting paper are placed on top of the wick. Then, they are wetted ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. with the transfer solution. Again, they are adding buffer solution or a neutralizing solution. Once the gel is neutralized, it is placed on the thoroughly wetted wicking paper. So that gel is taken and it is then transferred to this layer of a sheet of nylon or nitrocellulose membrane with the same size as the gel is pre-wetted with the transfer solution. So ಈಗ ಜೆಲ್ ಇಟ್ರು, ಜೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ pre-wetted nylon or nitrocellulose membrane is kept and placed on top of the gel. On top of the gel. Next, pre-wetted pieces of extra thick blotting paper are placed on top of the membrane. Again pre-wetted ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅದನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. The exposed areas of the wick are covered with strips of plastic wrap to prevent transfer buffer from bypassing the gel during the transfer process. The other portion will be covered a dry by plastic. stack of paper towels is placed on top of the membrane and gel. Then a glass plate is placed on top of these sheets paper with a weight to maintain tight contact between the gel and membrane. Glass plate ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ವೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ so that ಎಲ್ಲ DNA fragments ಗಳು ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Buffer transfer by capillary action from a region of high water potential to a region of low water potential is then used to move the DNA from the gel onto the membrane. Consequently, ion exchange interactions bind the DNA to the membrane due to the negative charge of the DNA and positive charge of the membrane. So membrane will be positively charged, DNA will be negatively charged. And due to the water concentration, ಕೆಳಗಡೆ water concentration ಅಥವಾ buffer concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So like that, there will be a transfer of DNA fragments to the nitrocellulose membrane. The transfer is allowed to proceed overnight. Then once it is completed, the blotting material and membrane are carefully removed from the gel. Next, the membrane is briefly rinsed to remove any agarus that may be stuck during the transfer. Then, it is exposed to ultraviolet radiation UV radiation to permanently attach the transferred DNA to the membrane. Expose ಮಾಡ್ತಾರೆ so that all the DNA fragments After will attachment of the DNA fragments to the membrane, hybridization with radio-labeled DNA probes is performed. Next ಮಾಡೋದು hybridization ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು DNA sample ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. And left for several hours to several days. Bands of interest can be cut out. See, like this, the DNA fragments will be obtained and by this technique, they will get to know who is the victim ಅಂತ. So this is how southern blotting will happen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? All of you understood this, boys and girls? Yes, ma'am.
Fine. Now, here I am showing you. Here we completed the chapter molecular basis of inheritance. Fine. So here I am showing you what I can say is just a minute. The mind map of molecular basis of inheritance. First, replication ಬರುತ್ತೆ. Replication ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here. And terminator genes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Down stream, upstream ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DNA dependent DNA polymerase, transcription units. Like this is just a sample. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DNA, mRNA, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, RNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA, ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋವರ್ ಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 3D ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇನ್ನೇ ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. Okay, so here we completed the chapter molecular basis of inheritance. Tomorrow we are starting with a new chapter, that is evolution. So principle of inheritance, molecular basis of inheritance are a very important chapters. Please go through these chapters. ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 marks each, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ 14 marks ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ we will get 28 to 30 marks. ಈ ಎರಡೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So already what I said, just a minute, many students were not there. Google Drive link for ತುಂಬಾ ಜನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅನಿತಾ sent it but she did not, what I can say is attach the PDF attach ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, here is the link for this okay, that paste ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Fine. Google Drive link again you can get in YouTube. ಅದ್ ಹೇಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಐಡಿಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ PDF ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್? ನೋ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಮೇಲ್. You can do watch a YouTube video ನೋಡು, how to attach a file in a Gmail ಅಂತ. Only 3 minutes ಆಗತ್ತೆ. 3 minutes video ಇರುತ್ತೆ. Just watch it and send me. Okay, fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye. Bye, ma'am. Take care, ma'am. Thank you, ma'am.